receivable. You can go here, and then you can see it comes to So same Same. user with the model. yes, same user. Okay, you can use Sáng ví dụ như dùng lại đó. train 1, train 2, train 3, train 4. AP nha. Quên AI em. nha. Cho chị lấy cái giỏ, chị mới lấy cái sổ mình phải truyền tay nhau trong cái trong này. các vị trí hết rồi nhỉ? Và đâu sao Comanche có rồi. Account receivable. Because Được không? Vậy này phải làm. Chị làm Như sao được sáng không? one. One. Sao sao? cảm giác nó có nó không thấy rõ. Oh, TRE. Anh ngồi lên thấy ok mà khi các bạn ở xa thì không thấy. Rồi. One. Okay, and start. Okay, come back. Okay, now we continue our next station. Account receivable. Account receivable. This is account receivable. Okay, same thing today. What you want to do is to go through on the configuration test. Sorry, can you help me with the login? Yeah. Me, Agree enough. Yes. no problem. Okay, thank you. Okay. Okay. Yeah. Still, 1, 2, 3, 4. Okay. Really not say. Okay, DF01. 1, 2, 3, 4. DF01. 2, 3, 4. Okay, thank you. Okay. So now, for the first session, we go through on the configuration first before we start to use this. Okay. Same thing. In GL, we have chart of account. We need to configure. In AR module also, we have to configure this. Okay. So for your information, AR module considered as a back office. Okay, like video,
Okay, they treat the AR also in front office, so it's totally different in Comanche. So we treat account receivable as in the back office. Ok. Ý anh nói là cái phần này á, thì đối với một người sử dụng của hệ thống Comanche á, thì cái phần của AI họ xem như là cái phần mà là thuộc về bộ phận hậu cần, chứ không phải là bộ phận tiền sảnh là FO và FB, còn hậu cần là bộ phận kế toán. Ok. Okay. So now the first configuration you use AR type. So basically this is AR type. This is the grouping of accounts. Grouping of accounts. Let me see some. I just thought because that one is there's nothing. This is your AR type. Transfer first. Okay. So basically, this is your AR type. Okay, AR type means the category of your AR. So meaning that in your AR, you categorize corporate company under corporate account, the category. All online travel agent will be OTA. Okay, and you have a domestic travel agent and overseas travel agent. So you categorize all your AR under this category. Ok. Trong cái bảng này là cái định nghĩa cái loại của cái tài khoản AI. Thì cái tài khoản AI tức là cái tài khoản về phải thu của mình á, thì ở đây nó có các loại này. Ở đây là có COP đầu tiên á, nó dành cho các loại công ty, các công ty gửi khách đến mình á, như là công ty làm việc bình thường nha. Rồi tiếp theo nữa là cái loại đây là cái OTA, là cái hệ thống đặt phòng trên mạng, họ cũng gửi khách đến mình. Rồi một cái nữa là các công ty du lịch địa phương, tức là các công ty trong nước á, ví dụ như là Travel này nọ là những họ dùng cái lịch này. Còn có overseas này là các công ty đặt phòng ở nước ngoài, ví dụ như là Agoda, ví dụ như là Booking.com, là những cái công ty thế này. Thank you. Okay. So here you notice there's two category. City is a city ledger. Okay. For the city is city ledger. Another one is credit card. Okay. So this is the credit card that I mentioned. Ok, ở đây thì anh ý muốn nói nhấn mạnh cái này ra là tại vì ở đây anh sẽ có hai cái loại CA. Ở đây là CT tức là City Ledger tức là công nợ, những cái này là công nợ. Và cái loại còn lại là credit card cũng là một dạng công nợ, nhưng mà cái này công nợ đặc biệt với lại ngân hàng. Okay, so there's two way to take category this account. Okay, if let's say you want to have, you can have one line just credit card only. So just ignore all the credit card type Amex, Visa, Master. Okay, there's two ways how you go to create this. One is the detail by credit card, another one just credit card only. Tức là ở đây mình sẽ có hai lựa chọn. Một là mình để một dòng credit card đây thôi, và như vậy là không có những cái detail này, không có chi tiết này. Hai nữa là mình chi tiết cho từng loại thẻ một. But I prefer the detail. You prefer the detail? Oh, okay, fine. Okay. So now, okay, there you go. So this later on we just define from here. If let's say you agree with this category, and then we can use, and then we just edit on it. Yes. Okay. Okay. So now we'll show you how to create. If let's say you have a new one that you want to add in, okay, you still can go here and edit or create new. Okay. I create new. Okay. When I create new, okay, you can put the code alphabet, any code. Okay. Let's say I put government. Okay. GOV. Put GOV.
government account. Okay. Okay. Here still city ledger. You still put as a city ledger, and then okay, the account code. This is where that we going to look on your balance sheet. Okay, under AR. 1, 2. Okay, either is under city ledger. This one. Yes. Okay. Because you have not okay. We create only one only. Everything go under city ledger. Yes. Okay, and then we set here city ledger. Ok, ở đây thì mình muốn tạo thêm một cái nhóm mới, thanh toán mới. Về thanh toán đó là thanh toán dành cho government. Thì cái này nó có cái đặc biệt của nó là tại vì tại sao phải tạo cái government này. Corporate này á, thì họ sẽ thanh toán đúng kỳ 15 ngày. Các trôi trên này là 30 ngày. Nhưng mà government nó có thể tới 45 ngày. Tại vì cái đặc thù của government là phải trình ký này nọ, nó phải ra đây mình tạo một nhóm mới. Thì khi mà tạo nhóm mới đó thì cái loại ở đây mình có thể loại City Ledger hoặc là Credit Card, mình chọn City Ledger tức là công nợ ha. Và gắn với tài khoản này nó bao giờ nó cũng có một cái tài khoản ở trong cái hệ thống kế toán của mình hết. Đó là cái tài khoản này là tài khoản City Ledger. Yes. Okay. So here for example, I go back here on the MX. So we just want to check back this credit card. Where does it go? Here. So here in your balance sheet also we already set all credit card by credit card MX Visa Master. That's why it follow. Like MX we go under here. This one. So that's why these all go according to your credit cards. So it will reflect it in your balance sheet. Yes. Okay. Okay. So this is your AR type. Yes. So next, customer status. Okay, customer status. Okay, you can also add more if let's say you want to. Okay, like this we category BL is a blacklist account. We can have a GC group credit account and then a normal account. So each AR that we create, we will put this status, AR status for that account. Cái này là định nghĩa về các loại tình trạng của cái công nợ. Thì mình sẽ có 3 loại. Blacklist tức là mình không người ta cho nợ, đó là đưa vào danh sách đen của mình đó. Đây là danh sách đen. Cái thứ hai đó là tình hình công nợ tốt và tình hình công nợ bình thường. So same, we can create and Yes, you can create if you want to add also can. Let's see after. Like this. This is a new account. Okay. So same thing, you can also delete if you want to delete. Just go to the line and then delete. Okay. Okay, next we go to transaction code. Transaction code, this is the code that we're going to use in AR module. Okay, front office they have a set of transaction code. In AR also we have a set of transaction code. Okay, so okay, in here we already we try to define according to a grouping of codes. Okay, so what we put here is 100, all 100 and 200. Okay, this is all revenue.
if let's say you want to charge, you want to post any revenue, so this is the code that we're going to use, like room charge, and then GL, there will be your revenue account, okay, your white account and service charge account. So system will calculate accordingly. So if let's say you post using this one, this is to pick up revenue, okay, and then 600. You start from 600 is your bank charges. If they say there's a receive payment, there's a bank charges, you need to capture these bank charges. Okay, so the code is 600. For credit card, if they say there's a credit card commission, the bank will deduct your credit card commission, so you also capture this code 601. So basically 600 is all bank charges, credit card commission and profit exchange, and there's loss on exchange. Okay, to capture all this. Đây là cái danh sách này cũng quan trọng. Danh sách là danh sách là transaction code của cái hệ thống AA, hệ thống công nợ phải thu. Thì ở đây á, thì có tất cả những cái số ở đây, thì những cái số này do mình vẽ. Thì ở đây ví dụ như mình sẽ có cái phần là lỗ chênh lệch tỷ giá này, lời chênh lệch tỷ giá này, những cái này mình sẽ nhập vào khi mà mình nhận thanh toán của khách. Thường bây giờ thanh toán của khách nước ngoài thì nó cũng có phần chênh lệch về tỷ giá, ở đây lời lỗ mình sẽ nhập cái này vô để cho nó cân đối với số tiền ngân hàng nhận được. Còn cái thẻ tín dụng này, cái này là cái thằng credit card commission này á, là bao giờ mình ngân hàng cũng trừ tiền khi mà ngân hàng trả lại tiền cho mình á, ngân hàng cũng trừ cái tiền này ra hết. Thành ra ví dụ như mình nhận của khách 100 đô, nhưng thực tế ngân hàng báo có cho mình nó có chừng 99 đô thôi, mất 1 đô commission rồi, nên mình cái này cũng là mình đi bớt 1 đô vào đây. Okay. Okay. So now we move on the 800. We also have 800. 800 basically this is all transaction from front office, which City Ledger from front office, when we go to it up, it go under 801 City Ledger. Okay, and then 802 is for all the credit card, followed by according to the credit card. So that's why here 802 is Amex, 803 Visa, 804 Master. Okay. So this is Như vậy là từ trên hệ thống front office là hệ thống tiền sẵn á, thì những cái số họ có những cái thanh toán khác, ví dụ như thanh toán về công nợ, thanh toán về thẻ, thanh toán về các loại thẻ đây nè, thì khi họ chuyển cái số dư công nợ đó vào cho bộ phận quản lý công nợ quản lý, thì nó sẽ tách ra theo từng loại và nó chuyển thành những số này, theo những cái mã số này. Ví dụ như công nợ về thẻ Amex nó sẽ đổ vào trong phần AA này theo cái số 802 hoặc là 803, 804 tùy theo cái loại. Còn nếu mà khách công ty cho nợ thì nó đổ vô 801. the 800 all the credit card components, and then 900. 900 all payment posting in AR. When you receive payment, this is the code. 900 is all payment. Okay, so you have payment VND, cash payment, FOUSD, bank payment. Okay, bank payment VND, USD. So intercompany. So it's up to you. How are you going to define your payment? Okay. So this is all. 900 is all payment. Can you move up a little bit? 900. A little bit above, a little bit above. Ok. Ở đây thì anh nhắc đến là những cái số 801 này, đó là những cái số công nợ thẻ, như là công nợ của công ty sẽ chuyển vô cho từ front office chuyển vào cho bộ phận AA. Thì khi mà mình nhận được tiền á, mình phải nhập số này lên. Đó. 900, 901, 902, 903. Đây là những cái số mà bộ phận quản lý công nợ thu hồi được tiền của khách hàng nhập vào đây. Đây là cái số bộ phận quản lý công nợ nhận được hóa đơn từ bên front office chuyển vào cho mình. Hai cái này đối chọi với nhau nha. Okay. So basically this is all the code. So you need to finalize all this first. Okay. Once you have finalized, and then we put to the live system. Okay. I'll show you how to go through all this detail. Okay. Like let's see, I create one.
payments. Okay, let's say this is okay, 920. 920. Okay, create 920. They say this is CTT transfer bank transfer. Bank transfer. Okay. Account type. This should be payment. Okay. You must make sure that you put the account type should be correct. So if let's say it's a posting, it must be AR. If let's say it's a payment, it must be AR payment AP. Okay. And then tax code. Okay. You can ignore this one. It's not applicable here. Okay. But if let's say there's a but, you can put but or you just put 0. You need to put anything. Okay. And then GL account. So this is referring to which bank account. You can follow which bank account that you want to use this one. Okay. Let's say I cash in. Let's say. Mọi người hiểu cái này không ạ? Tại vì cái này là một khoản thanh toán mình nhận được thì mình gọi là bank transfer. Khi mình nhận được tiền á, thì cái phần ở trong cái phần AB này nó phải là AR payment, tức là cái phần thanh toán của công nợ. Và nó còn một cái đó là AR posting. Khi mà AR posting là cái phần mình phải nhập công nợ, nhập hóa đơn vào để mình theo dõi. Còn đây là cái phần mình thu hồi được tiền của của nhiều khách hàng thì mình ghi là AR payment. Và đây là cái tài khoản ngân hàng mà trên hệ thống kế toán của mình phải link nó vào đây để cho nó hiểu được là nó sẽ đẩy vào tài khoản ngân hàng của mình. Nhưng mà sau đó không thấy AB payment mà anh. AR. AB mà. AB mà. You see that? AP. Cái này là dạng như kiểu Ok. Cái này là dạng cấn trừ công nợ. Đúng rồi, cái cấn trừ công nợ. Ví dụ như mình có một nhà thanh toán tên là Coca-Cola chẳng hạn, và đồng thời Coca-Cola cũng tổ chức tiệc của mình luôn. Đúng rồi, cấn trừ công nợ. Thì là bây giờ thay vì mình phải trả tiền cho Coca-Cola cho cái phần nước uống mình mua của họ, và đồng thời Coca-Cola trả mình cho cái tiền hóa đơn tiệc của mình, thì bây giờ hai bên cấn trừ công nợ với nhau, thì cái này gọi là net off này. Ok. You know, this is okay. This generate receipt number. This is if let's say you want to generate a receipt. Each time when you post payment, you tick this one, and then system will generate a receipt number for you. Okay. If let's say you have a manual receipt, then we take up. We don't use this option. So we go back to the posting. Posting revenue. Okay. So I'll create another code for revenue. Okay. So new. Put 300. Yeah. Transport. Transportation. Okay. And then this will be AR posting is in charge. And then text code ignore. Okay. If there's a byte, be there. And then GL account. So you must look what revenue center this one. Okay. I can search. What? Money. Sure. G. ID Yes. Okay, transportation revenue. Okay, I think this one. Okay, so this is your transportation revenue, and then you can see your VAT account. Okay. Okay, 023 and 105. Service charge.
service charge on transport. Okay. So basically service charge follow your revenue also. Because it's under grouping 325 and then it's 325 and then follow service charge accounts. Okay, so this is how it works. Okay. Okay, and then we can service charge. What is the service charge? Percentage? 10, 5. 5. Dạ. 10%. Dạ. Ủa anh cái chỗ cái tài khoản mà VAT nó là 333. Service charge 10%. Ba đồ ra đúng không? À, cái này đâu? Đồ ra. Đúng rồi. Hứa hậu Bên bên em. Vậy Ba là nó là một bằng Sơn sơn rồi rồi hả? khi mà mình đi pick up khách thì khách trả tiền thì mình sẽ bóp ở đây nè. Ừ. Không, cái này vấn đề chỗ này nè. Đáng lẽ đó nó phải post vào trong FO. Đúng rồi. Còn ở đây là trên AIA. AIA Trên cũng FO, AIA kéo bên. cái này là của phần AIA post à. AIA post cái phần này tức là AIA được quyền post thêm vào những cái gì thiếu sót của FO. AIA post thêm vào. Để cái phần của Okay. AIA. Okay. Let me explain. Cô là ghi. So in revenue, okay, there's two. I tell you what will happen if let's say you post revenue in here. Okay. Normally, when we want to post revenue, everything must be posted at front office because from there you capture all the revenue, and then you will update it in your statistics. So by end of the month, if let's say you see the statistics, you will match back in your GR. Yes. Okay. So what happen if let's say you post revenue in AR? If let's say you post revenue in AR, it won't capture in your statistics. Meaning, in your GL you have more, in your statistics is less. Okay. So you need to decide whether are you allowed to post a revenue in AR or not. Okay. How to control this? If let's say there's undercharge on the groups, what you can do, post the revenue at front office, open the dummy, okay, post the charges, city ledger, go back to that account, and then everything being captured. So in your statistic also, we capture the full revenue. So instead of there's a variance, or you need end of the month you need to check, why statistics have different amount and then my GM also have different amount. Okay, so this is only I show you if let's say you want to post in AR. Okay, if let's say your control is okay, no posting revenue in AR, and then everything must be posted at front office. We noted that. Tức là chị ha. Tức là nó có hai phần. Nó có hai phần. Một phần á, cái này là của back office, một phần bên front office là của bên kia. Về nguyên tắc á, là có một cái hệ thống front office là hệ thống giữ quản lý toàn bộ doanh thu của khách sạn. Back office không quản lý gì hết. Thì mình muốn post cái gì để cho máy nó ghi nhận là trên đó là doanh thu á, thì mình phải post từ trên front office. Rồi sau đó mình mới chuyển bằng City Ledger, nó mới đẩy qua thằng AI này, nó mới nhảy vô đây. Còn cái mà anh đang làm như vậy là cái này để nhập trực tiếp vào trong back office luôn. Và khi mình nhập trực tiếp back office thì nó đẩy qua trong cái toán số này. Nhưng mà trên tổng doanh thu của mình á là không có số này đó. Trên báo cáo thống kê của front office là không có số này. Thì như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng, nó phá vỡ nguyên tắc là doanh thu được ghi nhận ở một nơi. Đối với mình là doanh thu được ghi nhận trên hệ thống front office, toàn bộ doanh thu khách sạn. Thành ra mình sẽ hạn không cho sử dụng cái chức năng này. Nhưng mà tại vì đang trong quá trình training, anh mở rộng ra tất cả các khả năng để cho mình xem, mình tìm hiểu để sau này nếu mình suy nghĩ nếu mình có trường hợp nào mình dùng thì mình có thể dùng được. Nhưng mà về nguyên tắc là tất cả các doanh thu không được nằm trên phần hai bên như vậy, mình phải được nhập vào từ bên front office. Cái quy định của mình. Okay. Okay, yes. Okay. So same thing. All these transaction code you need to finalize, and then we can edit based on here. And then I will help you to put in the live data. Okay. Okay, but for credit card like this, right? Here we create a default MX, meaning that do you want to go more detail on this MX, because
Now your collection become two places. One is from front office, another one come from BOS outlets. Okay. So if let's say we put a code like this, meaning that credit card MX when you go to AR, it will combine into one as one code. Or you can recreate another one MX. One is MX for front office, another one MX for on sales. So it's easy for your staff to detect if let's say which part have a problem. Is it from front office or is it from point of sales? So from there you can say, oh, MX under outlets, oh, this code. If let's say MX under front office, oh, this code. And it's easy for you to track. So you decide what you want to have. Like this is default as one. So everything go into one code. Yes. You can have another code, we split. Yes. But most of the hotel use the two code or one code. Depends. Depends. I ask you. I ask So you. that's why I let you know. You need, okay, for It's to, also- to more control, you have two codes. Okay. Easier. Okay. Yes. Detail. I agree with you this, but Be more detailed. you have to depends on the bank statement also. If the bank statement they just give you one day, one amount for the total, so we combine is better. Combine. Combine outlet and front office Like into a one code. Like Better. combine in So one code. it depends. So I will check with the Okay. bank which Oh. bank we are using. So No, it's like this. I know what you mean. You mean that when you make a payment, when you post a payment, everything using one code. Yes. Is it? That's what you mean? no, it's not one code. One kind of credit card, one code. Previously, the bank will credit you based on the batch Yes. statement. Okay. But nowadays, that won't happen anymore. Okay. They just give you the one number for one card, one credit card per month, per day. And by the way, they send you a detailed list by Excel, how many transactions in there, transaction by transaction. So meaning that if let's say you have 5 batches, all combined. Yes, combined one in Also, one but figure. everything is in MX. Yes, Everything is in Visa. Yes. Everything is in Master. yes. Regardless of the batch number. No batch number. So Okay. it's a problem. We can go by details, yes, but we still have to do one by one. You mean that if you do by detail, two kinds of Amex credit card? No, but when okay, it's like this. What I mean is, even though you have two codes MX, Yes. but when you transfer to AR, you go into one account under MX account. Yes. So you still can see that. Yes. Don't worry. The only difference is you see, oh, this MX is for front office, this MX is for outlets, point of sales. Yes. And we have another situation that one day Amex, but they just give you until 4 p.m. The rest they will give you from 4 Next day. p.m. until midnight. They will give you tomorrow. So, but your system cut off at the midnight. So they will send everything from the day before to AR in next day. That's why Okay. when they knock off the transaction, they have to stay some part from Okay. 4 p.m. until midnight. Okay, Stay it's like this. When you want to post a payment, it doesn't mean that you post on the current day or the next day. Your payment can be 1 day lapse after. Yes. So meaning you still have time. So even though there's a cut-off time between MX how they make a payment to you, they say when you post a payment 1 day after. So meaning everything captured already. So based on that, you just go through cut by cut because when we transfer to AR, detail cut by cut. Yes. Okay, so you can match back. So if they say you receive a payment from MX, 10 sales every card, so you match back in the system also 10. So same referring to the same amount, and then you mark all that one
post payment finish. Mm. So it's very simple. So what I can advise is you can have to have better control, split between two MX. One is for front office, one is for BOS. It's easy. Okay. Or if they say SPA also, if they say you have SPA, and then we three Mm. SPA MX, front office MX, point of sale MX. Mm. So any problem, you know where to look, which part, Yes. under SPA, under front office, or under FAP. Yes. So that one we can create in AR. I see. Should be no problem. Okay. We discuss later. Okay. Okay, that will be your transaction code, and then the enforcement. How you invoice your customer? Is it based on your tax invoice, right? Yes. Okay, so if it's in that case, so we're not going to use default statement. Default statement basically this is. I think it should have. We send a statement to the client. No, this is invoice. No. Invoice. No. Invoice from front office. Okay, this is to general invoice. Statement will be written. That's all the statement. Okay. Okay. User. User will be under IT. So this is personally I will teach IT how to create all this in user access. Không, để nó training vậy xong á, thì sẽ training vậy xong. User and one user IT. That's it. That's all. Okay. This is main config. Okay, this main config nothing to do. We will set for you according to your requirement. Yeah. So you should not touch anything inside here. Okay. Okay. So except that you need to do some changes here only. You need to change the date. If let's say you want to go back to edit back the date. Okay. So you need to do some changes here. What is month not edit? Month not edit. 2. Which means you can review 2 months back. Yes. Further cannot. No, this system is there, but you want to update, you won't allow it. Okay. This done by Comanche. Yes, Do not touch. Do not touch. Okay. Okay. Basically, that is it. Okay. You need is to use for invoice. Okay. Also not applicable because invoice you only have one front office. Tax also not applicable. This is for GST. Certain country will use this, so not applicable in here. Okay. So, That's all. okay. And then this is the config of all the codes. Now we move on the master, AR master. So this is where you're going to create your New account. new account. Okay. So now this there's two ways to create this. Okay. I will show you the manual that we create inside here, and then there's another way that we can create to pull the information from reservation. So there's no need for you to input the company name, the address, because whenever there's already have a reservation in front office, and then okay, let's say they request, oh, this company requests a credit. Okay, they will inform finance, and then okay, any reservation done? Yes. Okay, what's the company name? And then we can pull this information, put here. Okay. Then, but how about synchronize between two systems? From front office and from AR, they synchronize together, or just one way from front office to AR? Okay, to pull the data is from we open. Okay, the control of AR module is under account finance. Front office will have this access. So meaning they cannot simply create AR account and city ledger. There's no way they can do that. Okay, everything controlled by finance. If they say they request a AR number, finance have to come here and create for them. And then you automatically link the front office. When they want to city ledger, they will look this AR number. Okay, I'll show you one first. Okay. I'll create a new code. Okay. Let's say
I create a corporate account. Corporate account. Tức là anh nói là về nguyên tắc mình có thể tạo cái tài khoản để mình quản lý trong cái phần công nợ của mình á, mình tạo trên AI này, hoặc là mình có thể dùng cái lệnh mình kéo những cái dữ liệu từ bên front office về mình. Thì vì bên front office họ cũng lưu tất cả những thông tin như vậy, ví dụ như là công ty, số địa chỉ, mã số thuế, tất cả những thông tin đều có để cho phục vụ cho quá trình làm hóa đơn. Thật ra nếu như bên Echo front office có cái đó thì bên mình cũng có thể mình kéo nó về cho mình. Nhưng mà mở nó mình thành cái đó ra. dạ, đúng rồi, mình có thể kéo về, nhưng mà vấn đề ở đó là sau khi mình kéo về rồi mà mình chưa nói chỉnh cái gì đó thì mình phải mở để họ coi chỉnh cái gì mình chỉnh theo họ. Tại vì thường front office là cái bộ phận quản lý về họ sẽ cần thường xuyên hơn là bên kế toán của mình. Rồi bây giờ Và không phải là tất cả bên front office muốn ai cho nợ cái gì họ cũng có thể chuyển công nợ vào. Thì khi mà chuyển công nợ vào thì họ phải có một cái mã số, cái mã của mình gọi là mã của AIA. Cái mã AIA đó là do mình tạo ra. Họ có tìm đúng cái AIA để họ bỏ thì nó mới chuyển công nợ cho cái phần AIA này. Còn không nó không cho vô. Chứ mình giới hạn chứ đâu phải ai cũng chuyển vô rồi chuyển. Không phải là bên vùng người ta rồi người ta cho nợ mà người ta Thì đó thì nếu mà mình không làm thì họ cứ cho nợ At thì this ai cũng cho nợ. moment, there's no data. Nhưng mà chỉ cần No data. After they giám sát cái đó they have created, ở đây then mình have to cho this bên moment nào zero. No, I sent for the sound ready. không giá Corporate. Copy. có nghĩa là nó muốn chơi nợ đó cho em báo Đúng rồi. rồi. mình là chủ động biết Là Là biết do cái đó không nợ đó. No, yes, I think. Wait, the update until we can do that. Sao? Làm cái chỗ nào không? Là vô chỗ nào không không? chỉ ta hỏi anh. Okay, Ảnh so nó now, sơ đâu tới gì? okay, this is I try to create one corporate account. Okay, I put the name here. Okay, AR name and billing address. So there's two ways. Sometimes we have a group company, but the billing different. So you can put in different name or it's the same. Okay, can be the same or it's a different name for billings. Same thing, register address and billing address also can be the same or the difference. Okay. So here GL code, okay, same thing. So even though we define that under this corporate category is still ledger, we also can define here so which account that you want to refer to. So here we also can refer to city ledger. Okay. City ledger. Okay. And then the credit limit. Okay. Here is credit term. How many days that you're going to give? 30 days? Yes. 15 days? It depends to you. So here default put 30 days. And then the credit limit will be here. This is where you want to put. Okay. Let's say we give 100 million. Okay. And then, okay, credit card commission, this credit commission is only an info. Okay, it's just an info. It's not linked to anywhere. It's only to info that how many commission that. At least there's a report that you can refer to. Okay, it's only info. Okay, remarks you can put any remarks. Okay, maybe to be invoiced in 2 days or please collect payment every end of the month or whatever special remarks you want to write. Okay, so here you can put any remarks that you want to. Okay, this one is not applicable. Okay, so but if this contact person, you can put the contact person of that who you dealing with. Okay, if let's say you want to have a tax ID, this is the company's tax ID. Sometimes you need to refer
to refer what's the tax ID of that company, those you can put here. Okay. Other than that, is withholding tax is not applicable. Yeah, then you can save. Ready? Okay. Now, the AR code is COP00. This is your account code. So if I go back to this here, then I can see one code already created under corporate 001. So this number is auto generated for you. So how it generates based on your grouping the AR type, the code of AR type, and followed by the number 3 digits. Okay. Maybe I can put telephone or something. So if let's say you want to edit back this one, just double click and then you go back here, you can edit back all the information here. This is manual. Manual how to create your AR master. Okay. I will create another one for your credit card. Okay. New. New. Okay. Click new. And then this will be, let's say, MX. It is. Okay. GL code and the credit card. Next. This one. Okay. The credit limit. Okay, you can put contact person here with the names and then you can save. Because now they cannot look for the train underground. No data created yet. So I will do the new. ID can absorb. Okay, so now you see, now you have this MX for credit card and corporate accounts. Okay, for credit card you have to create manually. Okay, now I will show you from how to generate from front office. Okay, so basically, if you click this one, company and agent, this is linked to front office. If let's say there's a data, this is where that you're going to pull. And then from this information, you'll go back under here and start input all the names, the address, telephone numbers. Okay, and then what you need to do is to put the AR type and then the GL account. Okay. And then you save, and then system will generate a number, and then automatically it also send the AR number to front office. Okay, AR number generated. Okay. No, because there's no data. So later when we have a data, and then we try to do that. Okay. Can we add the size at the symbol data from Okay, so later I'll ask you. Tomorrow we can. Okay, so now I want you to create AR, the company. So everybody can create. You can create a travel agent company. You can create a government account. You can create a credit card account. So everybody create one account. And then I can see profit. Okay. Click new, and then you try to do. Can I ask you a question? Yeah. Go back to the Comanche. Comanche Mata. Yes. Comanche International.
My question related about the quadratic limit. When we set in the signal and when the get to over quadratic limit and FO cannot pop the transition, right? No, there's no. It's only info. Information. Yes, information only. Because in your aging, we can print this credit limit on the side. So you can see your aging, and then you can see we can print the credit limit. From there you can compare what's the limit. So it means that AR officer cannot put the flag over there to stop posting into that account. Or better, AR officer just open the front office and remove the account code there. Yes. If they say there's no account code, they cannot. They cannot do the transfer Yes. manually, but works. So cannot do. So we do that another way. Dương thắm dương cho mình. Để đi hiểu. Can we import the account list From front office. from Excel or something? Oh, okay. This one, basically, everything is come from front office. So you don't have to worry to import. Because if let's say you want to create only one or two only, not all the account that you need to input to the system. Because all the guests, they will have reservation. Yes. The information is there. Yes. You just pull only. Make sure that you pull all the information. Yeah. Đây là Thanh theo dõi những công nghệ của nhỏ và trẻ trong việc là việc theo dõi những công nghệ thu. Gì không? Ra một chiếc kìa. Đâu trả lời được. Anh có biết Cái phòng với nhau hết luôn. Vậy nhân sự nó là giỏi này được không? Nhưng sẽ không có xài này. Nhưng sự xài phần mềm khác. anh đang tài khoản của mình là 9 số giống vậy đúng không? Cái này 9 số. Chắc là chính xác. 9 số như vậy. Thực tế là có mấy số à, thực tế là có
trừ 2 số đầu ra, trừ 2 số đầu là cái trừ 2 số đầu ra, Dạ. còn số đuôi 8 số, không rút bớt được. Anh thấy cái ở tài đây em khoản thấy 9 số á, ở đây em đếm 9 số mà mình phải trừ 2 số đầu ra là tại vì Còn 7 số. Yes, Transaction code. So you can use it. okay, thank you. So you just, if they say you want to add, you just add and then Yes. Chín số trừ 2 số đầu thì còn 7 số. 7 số đâu có dài. dạ 7 số thì cũng được. Phải khoảng Chứ vẫn như ví dụ như tự giữa đây họ lấy luôn. Số tài khoản hệ thống mình, cái hệ thống tài khoản kế toán. 7 số, 9 số. Hả? Về cái kia về cái đầu. Cũng được Thanh này. Dạ thì em thấy vậy thôi. Tại vì 2 cái số đầu nó là cái mã của Bộ phận. Còn không thì cắt mấy cái số đuôi cắt bớt thành 2 số thôi. anh nói cái mã bộ phận nó có giống nhau không? Khác chứ. Không phải ý như là link với nhau á, nó là ví dụ như kế toán là Kế toán 50, phòng GM 51. Nếu có làm mình đăng. okay. So this is sample aging. If let's say there's a charge, guest name, room number, folio number, invoice number, we have total amount, current, 30 days, 60 days, 90 days, over, and here is the credit limit. So if let's say you set the credit limit, premium credit limit, and then you can see, you can compare, oh, the credit limit is this much. So this is the amount currently that we have. But this is the detail, right? This is Detail, so I don't need the credit limit. hmm? Detail, so I don't need the credit limit. No, the credit limit is only show as one. This is a summary of total only, not the detail. Okay, a total of all outstanding under that company. Yes, yes. Total. Because I see detail there. The detail report. So if the detail, so we don't need the credit, but in the summary we should have. Yes. Okay. Can you So- get? Okay, later. So basically, this is all the report that for AR. So tomorrow, after we do all the posting, then probably we can see the result. Okay, just now we create AR master. You can see here. This is all the AR master that we created under corporate, 3 accounts, MX1, Visa 1, and JCB 1. Yes. So you can see from here. If you see, you input all the names, and then the fax telephone number will show here. Yes. Same thing as profile detail. So here there's no address, contact person, and position. So all this, if you input, you can see all here. Okay. So that's why before the system live, right, we need to create all these credit card first. The main thing is the credit card. Yes. Okay. So we define and then we set all this account first. And then because we need to match with front office. If let's say we have this code in front, what is the code in the R? So we need to get that code and then match back. Bây giờ nếu mà anh nhớ anh nhớ nói ổng là làm cho mình cái file mà cũng báo cáo cái xác nhận xuất nhập kiểm toán á. Ví dụ như là Có. ở bên kia không có anh mình xem cái Không. nếu mình chọn nhà cung cấp là mình in ra thôi mình gửi thôi. Mình gọi cái đó là account statement. Dạ. Khi là cái xe mình thay đổi công ty đó. Okay. Okay. And now this is all the account that created. Yes. Okay. So after this, after we have all this account, and then we can do a posting. Okay.
there's two way of posting in AR. One manual post, we post manually in AR. Yes. But most of the time, everything must come from front office. All the city ledger, all the credit card sales, everything from front office that you must receive and update in AR module. Okay, Yes. that one will be tomorrow. But today I will show you the manual, how we post manual in AR. Okay. So we have, this is master already created. We go into transactions. So basically under transaction we have so many here. Okay. Transaction, this is where that we're going to do a posting. This is where we're going to do a posting. Okay. Let me brief you the option first. Okay. Under city ledger, this is where that you're going to import from front office. Work with detail is all city ledger from front office. We go here and then we can import. So we just put the date to come here and then we can transfer. So basically it's not automatically all the city ledger automatically go to AR. No, you go under here temporary place first. So because you need to check, so you must, if let's say you see, oh there's a folio here, the amount, the name, AR number is correct, and then you need to see a physical bill. So if everything match with you, okay, and then you agree, and then you mark and then transfer to AR. Yes. So this is where that you update it in AR. Okay. For credit card also the same thing. Here we have two. One is city ledger, another one is credit card. Same also like this. You arrange the date, and then you can see the detail, the summary and detail. So from here, if let's say it match with your daily sales from front office, match, and then you do a transfer, and then you agree to transfer to AR. Okay. Okay. So now this is trace inquiry. Okay. Trace inquiry, basically this is to do a trace or follow up. If they say you want to follow up to collect payment, or trace to follow up to send a reminder to your client for payments, okay, you can set the trace there. Hiểu không? Hiểu không? Oh no, the same thing. Inquiry, cái inquiry, okay, cái nội vô phần ok. City list, cái đầu tiên á, là mình sẽ nhập cái transaction vô. Tức là sao? Mình được quyền nhập vào thanh toán, các loại thanh toán nhận được từ ngân hàng, mình nhập vào để mình cấn trừ với lại cái công nợ đang có sẵn ở đây. Dòng thứ hai nữa là mình nhận thêm công nợ từ bên front office về. Tức là mỗi ngày ở bên FO á, họ check out khách xong họ bỏ vô City Ledger, họ khách thanh toán bằng thẻ tín dụng họ cũng nhập vô trong thẻ FO, nó sẽ chạy vô nó nằm chờ bên đây. Mình phải nhập cái đó vô trong phần mình quản lý để mình biết là cái công nợ ngày hôm nay nó tăng lên bao nhiêu, thì mình phải nhập vô đó. Cái dòng đầu tiên là BOS with detail, tức là nhập với lại công nợ những công ty này nọ. Cái dòng thứ hai là thẻ tín dụng, là nhập với những cái thẻ tín dụng nào hôm qua đã được thanh toán. Thì về nguyên tắc thẻ tín dụng cũng là một dạng công nợ, nhưng mà thẻ tín dụng thì nó rất là nhanh, vì nhiều khi cả hôm nay mà ngày mai thì nó báo có tiền rồi, nhưng mà nó vẫn là phải theo dõi. How about the import deposit? Import deposit, no, it's not this. This is not applicable. Tức là hai chức năng chính là làm việc work with detail dành cho công nợ và credit card dành cho thẻ. Cái nút tiếp theo ở dưới á, cái dòng tiếp theo ở dưới đây á, nó là trace inquiry, tức là mình sẽ đi, hiện nay á, tất cả những công nợ nó nằm ở trong hồ sơ của mình đang theo dõi rồi, mình phải đi đòi nợ. Nếu như tới 30 ngày mình phải đi đòi, như một số nhà cung cấp nào đến hạn thanh toán, thì cái này là cái mình phải đi, nó sẽ show cho mình thấy là ai đang nằm bao nhiêu ngày để mà mình đi follow, mình đi đòi. Cái này cũng rất là quan trọng nha, tại vì cái công việc của tụi em là mỗi ngày ăn xong là cứ nhập. Đầu tiên á là vô làm cái động tác nhận hàng từ FO chuyển vô. Cái thứ hai nữa, kiểm tra ban ngân hàng có chứng từ nào nhập vô transaction, clear. Cái thứ ba nữa, mở này ra
ai đang treo nợ 20 ngày 30 ngày đòi 3 công việc chính đó. Hả? Không cần report em, report anh nhấn nút nó ra anh chạy cũng được, vấn đề là bạn phải follow up, bạn đi đòi. Just a follow up. Okay. So that because okay. So later I show you how to do these tricks. Okay. Okay. Now we go back on the transaction. Okay. This transaction, this is the main screen that you will work with. Where you post payment, where you post a charge, where you post an adjustment. So everything is inside here. Okay. So if let's say you look here, there's nothing inside here. Okay. What I'm going to do is I will post a charge. Assume that like these charges come from front office. Okay. So Tức là cái cửa sổ này á, là cái cửa sổ để post mọi thứ vào trong đây. Thì ra bây giờ á, đáng lẽ mọi thứ này nó sẽ phần lớn những cái công nợ ở đây nó xuất phát từ front office, nhưng mà từ vì front office của mình chưa có huấn luyện này ra, chưa có số ở đây, thành ra ảnh sẽ post bằng tay trên này. Nhưng mà cái này, cái việc post bằng tay này là không khuyến cáo mình sử dụng, mà phần lớn những công nợ mình hiện ra đây nó sẽ là của front office nha. Nhưng mà mình chưa làm, front office chưa có số nữa ra mình sẽ tự làm. Ok, không đúng. okay. So now Mấy điểm bán hàng của mình là như Điểm bán hàng thì nó nhảy vô FO, nhảy vô FO, từ FO nó mới nhảy vô đây. FO mới là thằng quản lý cuối cùng. okay. So you see what you need to do. You have to remember this icon. Okay. This is post transaction. This is adjustment. This is print invoice. This is payment item. This way you're going to make a payment. This, if you say you receive a deposit payment, deposit. This is to apply the deposit. This is to do a correction payment, transfer, outstanding invoice, and then view, adjust, post. Okay, this is a trace. Later I'll show you the trace. And then this is reminder letter. And then purge transaction is to purge, but purge is only purge from the screen. It's not purge from the system. The data is still in the system, but only that you cannot see on the screen. Okay. And then this is a rearrange balance. If But this you know, the push also meet with some term and condition, right? This must be Like zero. zero something. This must be zero. It must be zero. Cannot be balance that you need to pay. Okay. Rearrange balance, reprint. So all this is all actions. Yes. All actions. In Comanche is very simple. If let's say you want to do this action, first you go to the line and mark first, and then you go to here the actions. Cái dòng này là dòng những cái nút để hành động làm việc á, thì á mình sẽ đi từng nút để mình giải thích, mình sẽ học từng nút một. Nhưng mà những nút quan trọng á, thì trong đó là có những nút này, merge nè, rồi những cái nút ví dụ như là post nè, rồi cái nút trace là những nút rất là quan trọng. Và để làm việc trên những cái nút này, mình muốn làm việc trên nút này, đầu tiên á, mình sẽ chọn dòng như đây, ví dụ như đây có 20 dòng, mình muốn ví dụ như là mình gom lại 20 dòng đó thành một dòng, và cái số dư nó bằng 0 thì mình cứ phải mát ở đây phía ngoài, mát 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Khi mình tích vào cái nút này nó tự động nó gom thành một dòng. Đó là cái tác vụ của mình á, là những cái nút này đều sử dụng được, nhưng mà mình phải dùng với lại một cái em chọn trên đây, em đánh dấu đó, gọi là đánh dấu dòng. Ok. Okay. So now I'll do the first post transaction. So I click this, so I can see post transactions. Okay. Here, let's say I want to post today date. The code I'll take 801, like city ledger transfer from front office. Okay. Okay. Let's say room number 8011. Room number 8011. Okay. Guest name. Let's say I put name. Okay, I arrive. Mình lưu ý là tất cả những cái này là anh đang post, là anh post bằng tay. Chưa đuôi. I mentioned I Islam to it. Tất cả những thông tin này nó phải đi từ bên front office qua
ví dụ như ngày check in, ngày đến nè, ngày check out nè, phòng nào nè, transaction code nào, tất cả cái này đều đi từ FO qua. Chẳng qua là đây mình không có thông tin thì anh cứ nhập cho mình thôi nha, chứ đừng có thấy cái này mốt cái đeo gõ này vô là toi mạng hết á. Tức là phải có Ý là FO, có sẵn có ở cái bên gì FO rồi kéo về mình cứ đúng làm, không? chứ không phải là mình cứ nhắm cái mình ghé gõ nó giống vậy đó. Nhưng hôm nay thực tập và ngày mai thực tập hiện nay em làm á, thì mình gõ vô đúng, mình sẽ làm vô tại vì FO chưa bao giờ có thông tin này hết. Nhưng mà sau này khi em bật em chỉ cần em chọn chút lúc là em transfer từ FO vô á, nó vô rất là nhiều, nó vô cả 100 dòng luôn á, thì lúc này số này nhiều lắm, rất là nhiều số. Làm từ sáng. Lúc đó sợ có không có thời gian để mà làm thôi chứ mà đừng gõ mình vô nha. Okay, so basically this is all information that you will see from front office. The guest name, arrival date, checkout date, depart checkout date, reference can be a booking number, reference can be a booking number, okay, and then the amount. So, like front office, they also have a VAT and service charge from front office, and then you can see there's a charge over there. Okay, so but here we didn't calculate the service charge. It's not applicable. Okay, it's only a total amount that you want to see. Make it simple. Okay, so I click OK, and then you see, and then you can see all this information here. Okay, so this is what you will see. So the next time when you transfer all the city ledger, and then it will become something like this. So you can see, oh, 801, this is city ledger front office. So you must know the code here. So if it's a credit card, it must be 802, 803, 804, and then it will be credit card. Okay. So now, okay, what I want to show you is you can click detail. You can, this is transaction. Then you also can click detail. This is the detail. Okay. And then also here you can see the detail of the posting. Okay. So inside here there's a lot of info that you can see. So the detail on that, if I go back on the transaction, I can see this. Okay. So if you want to see detail what is transaction of that, you can go here, then you can see. If let's say there's a posting payment, and then you can also see, oh, there's a payment, second line payment posting. Okay. Ý anh nói đó là cái dòng ở ngoài á, cái dòng ở ngoài á là cái này là cái dòng tổng thôi. Thì nếu như đây á mình có thể một cái phòng này nó có 3 hóa đơn thì nó sẽ có 3-4 dòng này này. Và ở phòng khi nhưng mà mình sẽ không tới 3-4 dòng đâu, mình sẽ thấy một dòng này thôi. Và khi em double click vô cái detail này nè, em mới thấy ở trong nó là 3-4 dòng. Và nếu như em thanh toán cho cái hóa đơn này luôn, người ta trả tiền cho luôn rồi á, thì trong cái detail của này nó có được 3 dòng, nó có thêm một cái dòng thứ tư là cái dòng thanh toán, và tổng của cái số tiền của này nó sẽ này bằng không. Coi như là nếu như nó bằng không tức là không nợ, cái này đã xong rồi, coi như là mình không cần phải theo dõi nữa. So next, okay. You want them to create some more transactions. Yes. Ok, vậy thì ba người nha, tạo thêm một vài cái transaction. Okay, now all of you already create account number, right? Okay, I want you to create your company first, and then you start post these charges. Okay, try to create one company. Like MX, don't touch any on credit card yet. Don't touch on credit card because the credit card will be a separate thing. So I don't want you to confuse City Ledger and credit card. So you just do on corporate. You create one travel agent company. You create one travel agent local. You create travel agent domestic. You create one online travel agent. Okay, I want to see 3 travel agent, domestic, local, and online. Create that account first, and then we post. Muốn mình tạo một công ty theo từng loại, xong rồi mình post một vài transaction, nhưng mà không post payment, không post thanh toán, không post thẻ nha, chỉ post ví dụ như room chat hay là cái gì City Ledger. Ok, City Ledger right? And then later we post use City Ledger code. Post City Ledger là First, I want you to create a master. Create a master first. Create a master. Okay. Okay, I want you to create here this one, these 3. Online travel agent,
domestic and overseas. One. Okay. Domestic, overseas, online. Yes. Okay. We don't have any data, so And when practice, this is also no. Nick, you. Okay. No need, no need. This is system will generate for you. No need, leave it. Okay. Mâm. This is not showing. I think you need to reset. Cái kia Reset. nó đi cái đến chỗ So in the future, if I change the ID, I need to only register like ID and booking giống cơ. Put the name, any company name. Put any address, you can replace it with address, you just put address. Okay, yours will be City Ledger. Yeah, code is City Ledger. Try to put the address, full address, phone number here on billing, on the bill. Việc trên Address, you can put on the billing address. Phone number. Okay, remember the status. Don't forget what status. Normal. Yes. First one is normal. Status. The GL code you must search, type, click here account number, account name here, click partial, click, okay, type city, CITY, CI, okay, click city legend, okay, click okay. 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 So, automatically 001. Okay. Can be received. This can be received. Just copy over. No problem. The one is city ledger. Click here. Account names.
partial, click partial, type city, CITY, city lecture. Okay. Any credit limit? Can put credit limit. How much do you want to give? 10 triệu đi em, 50 million. 50 million. Okay. Remarks and special remark, you can put anything. Let's say, oh, invoice within 24 hours or 48 hours. Within 2 days, invoice must go out. Okay, so you can put a special remark there. You can type. Okay, here on the special remark, 48 hours invoice out. Okay, let's see. Master search. Okay, I have booking.com, web travel, and Agoda. Okay, 3 TOTA, TAL01, TAO01. Okay, so now next, what you need to do? Okay, yeah. Go to transaction. Transaction. Go to transaction. Then look for your account. Okay. Click on your account. If let's say yours is Agoda, click Agoda, and then here is zero, right? If let's say you're under web travel, click web travel. If you're booking.com, click on that one. So only go to your account. Don't go to other people's accounts. Okay. Okay. Once you go here, and then you can click post transaction. Okay, right. Transaction. Okay, look for your account. Travel. Okay, okay, right. Out, exit. Just exit, exit. Exit first, exit. Exit. Go transaction, transaction. Yes. Okay, look for your account. Go down. Go down. Okay. So now, this is nothing, right? Okay. Can we have all the menu of this? Later. Okay. Because the owning company asked for. Okay. Okay. I'll give you a soft copy. Yes. So normally what I did, I'll put in the server. Mm. So from the server, put and then print. How big the size? 15 megs, one. One file? Thank you. Okay, phone number. Click there, check out. Okay, put videos of it. Arrival can be, it cannot be the same day. Arrival before, so they should put on the day. 15 seconds. Okay, reference can be a booking number. You just put any number also okay, no problem. The reference. Okay. Then the amount, you can put any amount that you want to put. Maybe you can put 10 million, 5 million. You put amount, the amount. No, not VAT. No VAT. Only here, on the amount. Put
more, the 10 million. Okay. Okay. Remarks, you can put any remarks that you want to put. No what? Okay. Because you have. You can put, if they say you don't want to calculate this, you can put another what? Put the same amount. 20 million. Put the same amount. So meaning no but, meaning this amount no but, no but. So that's why you take out. Now expected pay date, this one. This date when the guest can pay. So it cannot be the same day. So it can be next month, or maybe September on 30th. Okay, so maybe another 30 days. Okay. This one can put next month, because pay next month, not this month. Or if they say this month, can put but on maybe end of the month. So can, but it's not the same date. Cannot. Only you input. Did you input it? 2 minutes. How do you get it? Did you input it? We need to input this text minute. So no need to input one. Okay. Folio can put in a folio number. Which is the charge for 20 million. Can see the detail? See the detail also. Okay? No, this is original posting. Original posting, when you post, this is the amount. But if let's say this cannot be changed, it's fixed. But if let's say you can change here. If let's say you don't want to put a what, put 0. Okay, that's okay. So here there will be no, but the original posting you have 5 million. Yeah. But once you change, no what, you just take out. This is only to show the original first posting. Sometimes this is what you want to show. This is what posting from front office to AR. What's the original posting? And then in AR, oh, you do something from this. And then from here you can see, oh, there's a change here, and then the original posting is one. There is only information, the original posting. Okay, done. Let's see. Agoda, we have 20 million. With travel, we have 10 million. Booking.com, we have 50 million. Okay.
Okay, I will show you. Okay, for adjustment and posting payment, that will be tomorrow session. Okay, so I don't want to show you the rest. That will be for tomorrow. Okay, but today I want to show you this the trace. What just now I see the trace, right? Okay, we go to the trace first. Trace. So look here. This is the trace. When you want to do a trace, okay, click new, and then system will tell you date created today. When you want this to be follow up, the date when you want to follow up, the trace date. So here you set the date. Okay. I want it to trace end of the month. You see on the 30th, I want to follow up this account. Okay. So what you want to follow up? Okay. Follow up. Then I can write down here, follow up for payment. Okay, and then I save this one. So now I have a trace that on the 30th of August I will follow up this for payment. Okay, or maybe you can put detail, call Mr. what do you want, XXX, then the number, the phone number you can put. Okay, and save. Okay, so now how to trace this one? I know that on the 30th I will do a follow up. So here we go back here and the transaction trace, I cannot see here. But if let's say I put the date specifically, meaning that if let's say you already update all your trace, you just go on that particular date. Okay, let's say on the 30th when you come to work, on the 30th sorry, I want to see my on the 30th what is my trace on the 30th. So put on the 30th only, then view. Okay. If let's say you have more, let's say you have 10, 10 company you need to do a trace. What's the follow up here? You can see. Oh, follow up for payment call Mr. XXX, this number. Okay, so this is your trace. So there's no need for you to write down on the paper in your file, or to follow up when to check when payment will receive. What you need to do is to write here, so you can do a trace. Yeah, sure, can. Okay, one more time. You go back here, and then here. Okay, so now this is booking.com. Okay, now I go to under back travel. I'll do a trace also. Click this one, trace, click trace, and then I click new, and then I put the date when. So let's say I want to do the same on the 30th also, I want to follow up. And then you must write down what you want to follow up. Okay, call Mr. XXX for payment, and then see. Okay, then I can close this one. So I know that when I go to trace inquiry again, this one, so same, I trace on the 30th. Oh, yes, I see for back travel also. So there's two. Here, you can see down here, what is your follow up, what you want to do. Okay, I click this one, or call this person, this number, and here, or call for payment also, or maybe prepare reminder letters. Okay, or trace first reminder, or send second reminder, or send third reminder. So this is all your trace. Okay, so when you want to do, let's say when you want to do the next follow up, write down here first. So the next time when you want, every day when you come to work, go to the trace today, what you want to do. And then from here you can say, today
They say you have 15, 10 follow up. Okay, today I will do this because I already called the customer. They said that I'll pay on this date. And then they call that, hey, you promised me you want to pay on this date. Where's the payment? Okay. Okay, I'm gonna try. You can put any date. Try to make it trace. Okay. Next, okay, I want you to post. Okay, for tomorrow, we will do a posting payment and adjustment. But for today, I want you to post this one. Can you post another 3? Another 3 transactions each. So I want to see 4 lines here. Another 3 transactions. So I want you to post 3 transactions on each of your account. Later I'll show you why we this, how we going to post payment for all, how to do adjustment. Okay, and then from there we can see. Okay, I want you to do a posting again. Post another 3 transactions. Post transaction. Okay. Post another 3. Any name, any company, any checking date, just post. Don't worry about the use 801. That's how you post. Post 801. Use 801. 801 is 801. 801. City Leisure. I want you to use 801, not City Ledger. I want you to use City Ledger. All must be City Ledger. If they say ikut, remember, you just put any guess. You get, at least you have four guests that inside there. Lipat. Make sure that you have to lipat. You can go back. This check-in date you can go July also, no problem. Like this arrival, maybe you can put July 28. And then check out 2nd August, 1st August. Okay. Go back. Backdated. The date backdated. This one. Click this one. They say go on the 1st also kan. The 1st. Okay. It's on the 10th. 10 August. So this must be the last, not the new one. When we post here, it's for the previous checkout. Previous checkout. Meaning they can check in on the 1st, check out later, and then we transfer to it. Another 2. Post 4 transaction. I want to see 4 transaction. Yes. I want to see 4. Post again. I'll give you the information.
that and then follow this one for your for information. Post another two. Post again. Mm-hmm. The information. Yep. You can go. Double click. You can see from here. Double click. Close. Mm-hmm. More, what you mean? You want to see? Mm-hmm. Followed by Miss Rose. You, followed by, okay. You can type anything that you want here. Okay, followed by Miss Rose, and then what's the number, and anything that you can write. Because that information to tell you what you need to do. Oh, you want to see? Oh, okay. Okay. It should be here. After you have done your trace, you want to check your trace. Here, transaction, trace inquiry. Trace inquiry. Go to trace inquiry. From here, okay, you must put the date. You must know which date that you want to trace. Okay. Let's say here, I can put until end of the month. I take all. I view all. See? So this is all the 30th. I can see. Then I know this is all the trace that we have. Okay? Okay. So that's why now it's paperless. No need to write down on paper to follow up. Everything input to the system, and then you just check from here. Okay. Can we print out like follow up for tomorrow? The traces for tomorrow task. For tomorrow task. Read. We have not come up with this follow up. I cannot see the detail. You can see the detail. That's it. Okay. Okay. Let me check, and then I see whether we can. Never mind. When we can review at the report time. Oh, yeah. Thank you. Need the internet to verify. Yeah. Okay, 4, 1, 3. Only one? Where's your another 3 transition? What's another 3? Payment. No, the transaction. I asked them to post 4 transactions like this. I want to see 4 transactions. Okay. Here is only 1. It's 3. 1 more. Can you post 1 more here? And then for that, this is belong to who? Whose account this one? Yours. Okay, post another 3. Post another 3. I want to have like this.
four posting. Okay. And then you post another 3. Post another 3. That's the reason why I need to see more transaction. Then we can make it as when you want to make a payment, you can group into this one payment. So it's more precisely to see and to understand. Because you don't have password, then see, just say security recommendation. Yeah, I don't want to highlight. There's a training, so I don't want to security. So what is the one to ask it? No, your name, yeah. They go in the English. Transportation. Okay. Okay, next I want to show you. Okay.
invoice number. Invoice number. Okay. When we have the PO, we can see How to generate this invoice number? Okay. Let me okay. Document allow editing. Okay. So normally for city ledger, front office will give you a VAT invoice, correct? Yes. And then you have the VAT number, Yes. correct? Okay. So here, you can use that number as your invoice number. Okay. As your, We have to key in. yes, Can we edit this? yes. Okay. So that's why you need to generate. So how you generate this number? Okay. Here, I mark first, mark this one. I say I want to do this. You mark and then action. Print invoice. Here, this is your invoice number. Yes. Okay. So here, system allow you to edit. So if not, system will auto generate FSG. Okay. And then 001. This is the prefix can be changed. Yes. Okay. You can change the prefix. So and then 0001. So if let's say you want to follow your VAT number, and then you can put maybe this is your VAT number. Okay. Okay. And then yes. So the invoice date will be the checkout date. Yes. This cannot change. Can change. No, But I mean that's the date. yes, you must follow exactly the VAT date, Yes. the checkout date. Sorry. Không, Thanh nữa, Hiền nữa, rồi bạn kia nữa. Đúng rồi. Dạ. Bên em anh còn hai bạn này là ở đâu? Ok. Can I repeat this? Huh? Mm. Ok, cái mà anh đang nói á, là cái VAT á, VAT á, khi mà các bạn ở dưới FO đưa lên cho mình á, thì thường cái chỗ này họ sẽ nó không có số. Tại vì cái VAT của hệ thống và cái VAT trên cái tờ giấy hóa đơn in ra đó nó không có giống nhau. Can we key in the VAT number at the front office when check out time? You can input, okay, it's like this. Your VAT is pre-printed, right? Yes. The number is pre-printed. Yes. Okay. So you can during checkout also. There's also a column or reference they even here. If let's say they want to put this VAT number also, you also can. Okay. But in AR, you also have invoice number. You can put the same number Yes. to refer to the same thing. So here maybe they can put, can you use others? Maybe can be your reservation numbers or booking numbers Yes. for reference, easy reference. And then your VAT number will be invoice number. The thing is, I want to do the VAT number inputted, often get checkout at FO. So better if they can do that Can over there. also. And they can. automatically link to this with into the invoice number. No, invoice number in AR. You cannot link because it must be generated in AR itself. I see. So because to generate is very simple. What you need to do, mark this one, mark, and then click this, and then change. Only that. Put the numbers. Tức Nếu- là mình yes. đợi số hóa đơn thực tế nhau. Yes. I see. Okay. So print invoice, no need to print, just cancel. No need to print.
for the transportation for tomorrow training. Tuần sau thứ bảy anh cũng kinh doanh. Thứ bảy Tomorrow we still training 5 o'clock. Sure. Just let you know. I'm fine with Not it. worry. That's why you are busy. Ồ, còn mấy anh Please bother me. Please bother me. Okay. I don't show the transportation. Okay, so Okay. go on, please. So many things interrupt. Okay, so now that's why your control is invoice number. This invoice number will be your branch number. Yes. So it's easy reference to because the cross check. So meaning that if they say, okay, probably simple. If they say you want to check, if they say it's really been checked, and then you just look here, go here, oh, meaning that your staff already checked that one and then same, meaning this has been done. If they say there's no invoice number here, meaning that it's not been checked, and then you also know. Okay, even though you have the same reference number, can be the same here from front office the input, but also as a checking on your side. Okay, if they say all this inputted, I know that the staff will do. Yes. anh Sơn, ý ông nói là cái chỗ cái số hóa đơn đó là nó không có đúng, là do nó có thể chạy vô cái số vụ refer hoặc là cái số folio đúng không? Tại vì hai cái đó khác nhau mà. Nhưng mà sao lúc nó chạy lên thì nó chạy không đúng? Không phải, tại vì á cái số invoice number đó là dành riêng cho EA mà thôi. Cái vấn đề ở chỗ Rồi này với lại Tân không boss vô mà. thì không post, nếu như tên nó post thì có thể nó post vào trong cái reference, thì có thể là mình sẽ dùng cái đó để mình in cái hóa đơn đầu ra. Nhưng mà control là phải control chặt vô. Mình về mình phải kiểm tra lại. Còn cái phần tại vì 10 cái hóa đơn thì sẽ có 5 cái hóa đơn vô EA mà thôi. Dạ. 5 hóa đơn kia nó nằm FO rồi, thành ra nếu mà mình key vô đây á, thì mình sẽ vẫn bị thiếu 5 cái hóa đơn với FO, thì thay như vậy FO key hết mọi thứ. Chứ chính xác là Okay. So now, if they say in the bank, oh, I input the wrong number, what to do? This is wrong. Okay, you can cancel this number. Okay, what you need to do, mark this one, and then you can go here, cancel invoice, and then reason, any reason you can put. Okay, number. Okay, and then you can generate again to put the correct number. Okay. But do we have to key in the duplicate number? They will check for us. Duplicate, system will tell you, no. Okay. Let's see. You want to know whether we can use the same number or not. So 2562. Okay. 2562. Yes. We already done. Yes. System give you error. That number is used. Okay. Okay. Okay, we'll take note. Okay, basically this is all posting. City ledger, transfer, Yes. check, confirm, transfer to AR, and then generate invoice number as the VAT number. Yes. So then everything is complete. So meaning that whatever you receive from office, receive to AR, check, transfer, and then in here you just update your invoice number as your X number. And then it's done. Okay? Okay. So now I want you to try. Chỉ là việc ép cái number là của AI đúng không ạ? Okay, now try to create your invoice number. Try to create your invoice number. Dạ. Mark, you need to mark first. Right click button. Right click button. Yeah. Right click button. Mark. Okay, you need to change the resolution. Yours is very big.
Display setting. Any number, don't worry. Just follow your part number. Okay? Just override. Put in. It's not IMB. No IMB. Your part number is numbers. Remember? Okay, cancel. Okay. This, mark this one first. Click. Clear. Clear. Okay, go back. Mark. Cancel. No, move the cursor. Cancel. Make sure when you want to do the highlighted should be on that line. Okay. Mark again. Okay. Then numbers only. Okay. Cancel. Dưới này, phải không? Có Cái cái laptop có gì vậy? laptop của chị hả? Chị Thanh hả? Em đi trên chị so phải chị lấy lên thôi. Hồi nãy vậy là Chắc là cái này. Không biết nữa. Hỏi chị phải này. Túi chị. Ủa nãy chị có vô đây không? Có chị cái này chị vô nhưng mà chị đi. Đúng rồi, cái bạn mới tắt không bao qua lấy giùm chị. Chắc cái giọng. Đúng rồi, là túi của chị. Đây là cái bút của chị đó hả? Dạ, chị nó nhức đầu vậy phải không? Đúng rồi. Đây, đây, cái nhức đầu. Yếu đuối dữ. Ok, Cái bệnh hả? Không có gì. Bánh. Đây là chúng mình. C6. Because you to complicated to the complicated items. No, this is still simple. It does not go to inventory. Like inventory more complicated. Yeah, this is a big part. Huh? Inventory is a big part. Yes. Oh, Messy. Can we sit down first, we discuss, and then after that we can call meeting for the HOD to gather all your items. Yes. So before you do that, then maybe we can sit down and we discuss. First I have. Then you just bring me and then I show you, and then after that, after we discuss, and then we can call a meeting, call all the HODs, and then give all the tasks, and then maybe we give 2, 3, 4 days to get all the items, then pass back, and then we consolidate. For what? For the inventory. I see. I still imagine for them that what they will have and what they should do. But yes, you say better we have another meeting for the purpose. So that's why if let's say you assign someone to create only one person, he will take
he also crack his head. What item? No, just give to all respective. They know what item they want. They can create their items, but at the same time purchasing can source out. Okay, this is the item that you must have, and then the purchasing will source out. Okay, can get this from the supplier. But the main thing is we need to have that item in the system in place first. So what day is the deadline for that? Okay, tomorrow we discuss on that. Monday, every Monday we can have a meeting. Tomorrow discuss. Monday we can call a meeting, Yes. and then we give maybe for this until Wednesday or Thursday. They need to submit back all the items. Okay, so if we say everybody can submit all the items, it's very easy. Once we compile, and then we can review purchasing, cost. We sit down together, review all this. Is it okay or not? This item can get. The problem is department head they can do, but they will give you a very common item like a shop, no quality, no size, no packing requirements. So it's still a little bit tough for them. Okay, fine. So if that the case, we can use what I have. Okay, we can split all these items according to department. Yes. You check. Just ask them to check which one that you want, which one you don't want. We take back, and then we compile again. Finish. I have another idea that maybe we set up around 100 items, but very essential items. So we use that for this time, or we use that for the setup for the implementation. And during the training, we still use your samples yes. for that purpose. But in actual, because I don't want to put a lot of things in there, but after that we don't use them. Okay. We use the precise, more detailed items. And So then, maybe- okay. But you want to remember, Yes. if let's say you do that, your cost control must keep adding items. yes. So you must aware how to create these items. Yes. That task I assign for this lady to do that. We don't have cost control at the moment. Okay. Or you want to be You have a court officer. you? Yes. Okay, forget it. Why? Okay. Talk later. Okay, done? Okay, done. So wait. Thầy giảng dễ hiểu không em? Có. They told me that you think very easy to catch up. So you are a good teacher. The main thing is they have a good translator. Yeah, you sure? Of course. I'm busy about this. Okay. So, So, Unakli, you should share your revenue to him. Because he your translator. Share your revenue to him. okay. So we have done this. Okay. This is the first part. This is what you need to do. Meaning that the first process that you need to do every day to get all these utilities. So what we did today is actually we skip on transfer. Okay. In fact, you need to do a checking first and then transfer to AR. But now we straight post to here to show what will happen inside here. Okay. Ý nó là trong thời đáng lẽ bình thường nó sẽ đi từ FO qua và tụi em phải kiểm tra cái danh sách này trước khi tụi em chuyển vô trong AA, tức là mình có một cái cửa mình phải kiểm tra những cái số tiền đó nó có hóa đơn đính kèm vô thì mình mới chuyển những hóa đơn nó vào AA. Nhưng mà vào lúc này thì do mình không có cái giai đoạn từ bên FO chuyển qua thì mình cứ bút thẳng vào trong AA để sau này mình testing luôn, chứ sau này là mình không làm cách này, mình phải có một bước kiểm tra nữa. Okay. Okay.
So later we will do this transfer after front office have done the training. So if let's say they do a city ledger, and after that, and then we pull out that data and then transfer to here. Okay, so there will be after they've done that one, and then we can do on the own. So later we can practice. We finish this training, and then after they have done training on front office, posting city ledgers and the credit cards, and then AR can do continue pick up these transactions and then transfer to AR. Thì vào lúc này thì mình không cần làm gì hết, nhưng mà sau khi training này xong á, mình sẽ đợi cho bên FO họ tiếp tục training bên họ, và trong quá trình training của họ, họ sẽ nhập vào những cái số của họ, và khi họ nhập rồi á, thì mình cái chức năng này mình sẽ xài được, cái chức năng này mình sẽ sử dụng được, và lúc đó là mình sẽ tiến hành thực tập theo đúng những cái gì mà mình được huấn luyện. Tức là phải có bước kiểm tra và phải có bước matching invoice with the amount on the system. Okay. Today I will continue on posting payment. Tomorrow what we will do is, because we have we still have time, tomorrow we will do a lot of exercise. After we have done this, tomorrow first session we do this. I want you to do repeat back again what we have done today in the system, and then after that we continue the rest what we have need to catch up. Okay, so today I will show you another one. We still have another 45 minutes. I show you posting payment. Okay. Bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn mình cách là mà thanh toán những cái đã BOS trên AR. Còn ngày mai việc đầu tiên các bạn làm vào ngày mai là các bạn phải tạo càng nhiều càng tốt cho nó sân, để sau đó mình sẽ thực tập. Tại vì ngày mai mình sẽ thực tập rất là nhiều, nó có rất là nhiều chức năng để thực tập, và do đó ảnh cần rất là nhiều dữ liệu. Sau đó để mà mình có thể mình thực tập trên số liệu đó nha. Okay. So now, if let's say I want to post these two, let's say when you send invoice, okay, the company pay 2 invoice, so meaning that total invoice is 11 million. When they make payment to you, okay, 11 million. So when you receive that one, what you need to do? Okay. You mark. Okay. Ở đây mình sẽ có 2 hóa đơn, công ty họ sẽ trả cho mình cái số tiền của 2 hóa đơn này là 11 triệu. Vậy thì mình sẽ làm sao để mình nhập cái số tiền đó vào đây để mình xóa cái con nợ này. Okay. So what we need to do is we mark first. Mark 1, okay, and then see mark amount 8 million. So I received 11 million. So I mark another one. Mark, and then total mark is 11 million. Yeah. So that's the total payment received. Okay, in our bank. So now next, after we have marked all this, if let's say you have more, you can mark all the transaction that you receive payment. And then next, you go to here, pay mark item. Hiểu không? Hiểu không? Tức là ở đây anh nói là công ty trả mình 11 triệu, thì đây mình sẽ đánh cái con nợ cũ. Cái cũ nhất của nó là số này. Tiếp theo là 2 cái dòng tiếp theo. Thì nếu như con nợ là 11 triệu thì mình chọn 2 dòng đó lại. Sau đó mình sẽ làm tiếp bước tiếp theo thôi. Okay. So now I click this one. Okay. And then system will show you, okay, the date, when the payment date. Okay, I use today date. Okay. And then the code. You must use payment code. Which the payment code that you're going to use. You must know. Or which bank. Under VND account or USD account. Or it depends. Okay. So you must know which one that you want to use. Okay. Let's say I use a VND. Okay. Next. Okay. This is what, don't worry about this. You can ignore. Or you can put here the same amount to make it 0. Non-VAT, meaning that if let's say I put non-VAT, meaning there's no VAT to be calculated. So I can put 11 million there.
So no calculation over here. It will be 0. Okay. And then here you can have a reference, bank reference. Maybe the number, the reference on the bank for this payment. You can put a reference here. Okay. Any reference number, and then you can put any remark they want to post. Okay. Payment for invoice 1 and 2 or anything. Okay. Okay. Next, is there a bank charges or not? Yes. Yes. Okay. If there's a bank charges, tick this one. Tick. There's a bank charges, and then search for bank charges code 600. Okay. Select bank charges code. Okay. And then what is the amount? Okay. Let's say from here 20,000. 20,000. Okay. 20,000. 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, can you stop? Nói gì không? Ok, hold on. Đây là cái phần này là cái phần mình BOS, cái phần thanh toán của hai cái hóa đơn đang treo, mình chuyển cái FO vô cho mình. Ha. Thì BOS thanh toán thì khi mà nhấn vào cái nút này, nó chỉ hiện ra những thanh toán code 900 trở đi. Nó không có hiện những code thấp hơn, ví dụ code này là 801 ở đây. Code này là 801, ở đây code này 100. Nó sẽ không có những code này mà mình phải bot bằng code 900 trở đi. Là code thanh toán xong á thì mình gõ số tiền vào đây, cái tổng số tiền trên cái chứng từ mình nhận được là 1 triệu. Rồi cái nâng VAT này á, thực tế là cái số tiền này không có VAT, đâu có hóa đơn đâu, mình nhận tiền của người ta mà mình nhận tiền cứ nhận vô 11 triệu thôi, thì cái số VAT này không có ha. Rồi cái reference này tức là cái tham chiếu trên cái chứng từ chuyển tiền, thường thì họ đúng rồi, cái số là thường ngân hàng cấp cho mình. The bank issue this for in the bank statement. Yes, the number, reference number. Rồi bank charge, nếu mà có bank charge thì mình sẽ tích vào đây, mà thường là sẽ có bank charge, đa phần phải có bank charge thì mình tích vào đây, sau đó mình gõ cái code của bank charge vô nha. Thì code bank charge này là code này sẽ là code chi phí, nó sẽ làm giảm cái số tiền xuống. Bây giờ mình nhận được, thực tế mình nhận được 11 triệu là công nợ, nhưng thực tế mình nhận được của khách hàng là có 10 triệu 800 thôi, mình mất đó 10 triệu 980 rồi mất 20.000 đây. So the bank charges will be deducted from the amount above here. Yes. Actually, I have the better scenario that the amount here we just received 10,908. Don't worry. System only the surface is like this. When go to GL, it's already deducted. Yes. So only here, okay. Why we have this full amount? Because when for the staff, when receive money, full amount payment, you must receive all 0. Okay. But if let's say that's the bank charges, that's why we have an option. Is there bank charges or not? Yes. Okay, you put the amount, and then when we generate a JV, and then from there you can see. Yes. That's a deducted. So in your bank account will be net off. Okay. Don't worry about that. That's on the background. On the surface is like this. Oh, why is not being deducted? No. In fact, system will do for that. Như vậy là cái số tiền mình nhận được ở đây á, mình nhận được thực tế là chỉ có 10 triệu 980 ngàn thôi, và mất hết 20.000 bank charge. Nhưng mà khi mình gõ vào trên đây mình vẫn phải gõ 11 triệu, và sau đó mình gõ bank charge 20.000 để mình trừ nó ra nha. Ok. Okay. Okay. So now, okay. Once I post that one, see outstanding become 0. There's no outstanding. So here also 0. No balance. Khi mà mình nhập cái số này vào, thêm nhìn cái số tổng công nợ mà đang treo đây nó bằng 0. Coi như là hai cái hóa đơn này đã được thanh toán và coi như là xong. Okay. Okay. So if let's say want to see the detail, and then here I can click detail. I can see this is the payment, this is the bank charges. Okay. So I go back to transaction.
They say untuk print. Okay, here you can print this advice, receive payment advice, which is this is the total amount that post payment and this is the bank charges. Ok, cái này là một bằng chứng là mình đã nhận tiền. Một số khách hàng á, thường đa số người ta không yêu cầu cái này, người ta yêu cầu cái số tiền cái thẻ bên cái chứng từ ngân hàng của họ là xong. Nhưng mà một số khách hàng người ta yêu cầu sau khi nhận được tiền mình phải làm một cái xác nhận mình đã nhận tiền của họ. Thì đây là cái xác nhận đã nhận tiền đây nè. Tôi nhận của anh thanh toán cho cái hóa đơn này đã được thanh toán là phát nè, hóa đơn này đã được thanh toán nè, và cái phần còn lại là bank charge là 20.000 này. Tổng cộng anh nộp cho tôi 11 triệu. Thì họ chỉ cần kẹp cái chứng từ thanh toán của họ là 11 triệu vào đây. Cái số này nó match với lại cái chứng từ của họ là họ xong vấn đề. Nhưng mà không phải ai có yêu cầu cái này đâu, thường người ta không yêu cầu cái này. Nhưng mà cái này nó nếu trường hợp lúc nãy mình post cái chỗ tiền đó là tiền mặt á thì có thể là người ta yêu cầu đó. Nếu như khách hàng người ta tới nộp tiền mặt cho mình thì mình phải post tiền mặt vô đây, và khi post tiền mặt thì mình phải xuất cái này ra cho họ. This is useful for the cash payment. So upon we receive the cash, we have to print the out Print this for the one, cash. attach. So this is the proof that you post already, payment post. Nhưng mà mình là mấy khách thì khó lòng, tại vì mình đã xuất hóa đơn rồi, có hóa đơn thì có Một số khách khó đòi hóa đơn xuất phiếu thu đó. Cái trường hợp mà tại vì là cái này tiền có hết có một số trường hợp là người ta chỉ thanh toán có một nửa thôi, người ta yêu cầu mình xác nhận là cái thanh toán đó là còn lại bao nhiêu thì mình phải in cái đó ra. Cái này là mình thanh toán hết. Thì có nhiều dạng, có nhiều dạng khách lắm. Có những số khách mà ngân mình thanh toán bằng ngân hàng, họ vẫn phải bắt mình xác nhận rằng mình đã nhận tiền. Cái đó là một trong những, nói chung thì nhiều loại khách thì đây là một trong những dạng đó. Okay, I just want to show you how the things work in GL. Retail, okay. Small bit. Because there's another posting also, posting net bank payment. So you see, so here you have posting of that 11 million, okay, because of that 3 in 8, okay, bank payment. So, okay, you see, so this on credit side, see, this 20,000 will be deducted back your bank account. So that's why the double entry is come like this. So that's why when it reflect in your bank account, it's net off. But I didn't see 11 because of post payment this and this 8 and 3. And minus and the knock off 20,000 Yes. for ventures. Yes. See, if we say this is 8 here, okay, this is your bank account, debit, the 3 will also debit, and then credit back 20,000 on the bank account. So basically this is how it works. It's So sent this to is you. you see by the this is by the trial balance, you see that in the trial balance? No, this is not yet transferred. This is still in the air. Actually, well, this one maybe we got the problem with the bank account because it have too many lines for one payment. In the bank account, we just receive one credit note. Okay, when we transfer, it will be a summary. Like this. When we transfer, okay, you will see one line 11 Yes. here, and then here is your bank charges. Credit your bank charges here. It's a bank account. This and this contract is to net off. So this is only this is meaning that every day when after you do a posting before you transfer to GL, because that's why every single transaction code that we created there must be mapping sent to GL where it should go. So that's why this is how we map. And then end of the day, what the staff need to do after you have pushed all this payment, must go here, check this.
So we place everything correct with all the posting, and then we can transfer to GL. So for AR, simple. Receive city ledger from front office, update in AR. After you update, you generate this invoice number according to your part. When you receive payment, you post payment. Okay? One post payment, come here, then transfer to GL. Yes. Same thing apply your credit card also. Your credit card also the same thing. Whatever sales from front office for credit card, transfer to AR, check, update. Once you update, okay, receive payment from the bank, post payment. Once post payment, you can see this also. And then like this, you see bank charges. But for credit card, it will be credit card commission. So you can trace all the credit card commission, how much credit card commission, how much your. Ý ảnh nói tức là cái này nó tương tự với lại cái credit card mỗi ngày. Mình nhận credit card từ bên front office chuyển vô cho mình ngày hôm qua, ví dụ như 11 triệu hay ví dụ như 100 triệu đi, thì ngày hôm nay mình đi ngân hàng mình nhận được cái tờ giấy báo cáo ngân hàng là nó tiền nó vào mình rồi, nhưng mà cái tiền nó vào nó bị trừ mất cái commission, cái hoa hồng của thẻ đó 2.2% gì đó, phí ngân hàng đó, phí cà thẻ. Thì cái phí đó nó thay vì mình bố ở đây là cái phí ngân hàng thì mình bố nó là phí cà thẻ ở đây, nó tương tự như vậy thôi, nó không có gì khác hết. Ok. So see, my team is so junior, so I have to translate deeply in the details. Never mind. Okay, that's why you need to, when we do something, okay, you must know. If let's say you do something wrong, oh no, this is wrong. So that's why you must understand how the system works. The flow start from A, B, C, D, but don't skip. Sometimes they like, oh, can I do A? And then skip, oh, go to D. B, C, you skip, you don't want to do. And then system will have problem. So that's why you must follow A, B, C, D. Follow one by one. Okay? So now, I only post a payment here. Okay. Let's see. Oh, wrong payment. Wrong payment. How to do correction? Correction. Okay. How to do correction? Go to that payment line. This P is payment. Right click button, mark. And here, correction payment. Okay. When we do correction, it doesn't mean that you have to input amount and then deduct back again this amount. No. Let system do for you. What you need to do is go to that payment line, mark, and then here, correction payment. Okay. If please I click on yes, correction payment, yes. Okay. And then here, it give you credit note number 1. And then the date, when is the correction date, the reason. Okay, wrong posting. Wrong posting. Wrong posting. Okay. Okay. What happened? See correction for this. Okay. Now your invoice become outstanding back again. Back to normal. Okay. Your invoice back to normal, no payment received, but we do a C here, correction for this payment. Okay, so this is how you do correction payment. Okay, understand? Hiểu không? Hiểu anh nói gì? Ok. Understand? Okay, good. Okay, so now, okay, I want to give you a scenario. The scenario. I have 11 million here, but the company want to pay. Oh, can I pay you 8 million? How to post 8 million? Okay. How to post? Okay. There's two way to post. One is, okay, if let's say I add this, if let's say 8 million, I can apply one only. Okay.
I can apply this and then leave it 3 million. Okay, I don't want to take 8 million. They say 5 million. 5 million. Okay, 5 million. Okay, meaning that I cannot take this because it's 3 million. I also cannot take this because it's 8 million. So what I need to do? I split the charges. Chia ra, Okay. chia ra. I split the charges first. Okay, I know that they want to pay 5 million only, fine. Okay, I take it 5 million. But here, I go here under 8 million, I mark first. Correct. Okay, mark. Every time, mark. You must mark first. Okay, and then you do action. Right click button. Right click button, I split item. Split. Okay, now I want to take 5 million. Okay. Click OK. Now I have divide 2. You see, I have the same invoice folio number, the same name, but I have 2 transactions. One is 5 million, one is 3 million. Okay, since that you want to pay 5 million, okay, I'll mark this. I take this one, I mark, and then I post this payment. 5 million only. Okay. Indeed. Bank charges. Bank charges code. Let's see this. Then now P and then no outstanding, finish. This one no more, 0. So left 6 million for these two. Okay, so this is how you're going to post payment. If let's say they pay less, you need to split the charges first. Okay, so you have to see how you should work with. Okay, or let's say the amount is like this. Oh, I take part of this and then clear this balance, and then take another one. Okay, so that's why the use of split. Okay. Okay. Okay, now still in payment. Okay, assume that this is I have a charges. Okay, this one don't have charges. If they say I want to post payment, I cannot post a payment without a charge, correct? Because like this, I need to mark first. I need to mark a invoice and then I can make a payment. How about if let's say you receive a payment first? What you should do? I still can receive payment, but I'm going to use here deposit payment. Okay, you still can receive to book in your accounts. Okay, just receive the payment, you can post first. Okay. Here, you click this one. Is it deposit payment? Yes. And then the transaction code. Okay, what? Ada BND or USD. Okay, okay, saya take USD. The amount is say 50 million. And then it's the bank charges. Bank charges. You see how much? 50,000. 50,000. Okay. See, what happened is there will be 2 transactions here. One is to show this is a payment of 50 million, but at the same time there's a minus to show minus inside there. USD à? USD Okay. thì nó có quy ra tiền Việt không? Đó, tiêu Việt. USD is yes because we choose a USD account. The bank for USD. Mà lấy đấy No, rõ never 50 mind. triệu. No, never mind. Don't worry. No, when the actual one, you should know which bank that you want to use. This one just take only. It's just nó giống như là một cái loại thanh toán. Okay, but Tiền Việt cho tiền đô nhưng mà vẫn cho tiền Việt mà.
You are the one. Nhưng mà nãy em thấy là 50 triệu tiền đô mà bây giờ Đúng rồi. vẫn là 50 triệu. Đúng rồi, không, nó mới chữ tiếng Việt. Tức là cái tài khoản đó là tên tài khoản, đó là tên tài khoản tiền đô, nhưng mà cái số tiền, cái tiền tệ của hệ thống mình là tiền Việt, em mới nói tiền Việt thôi. Tiền đô chẳng qua đang tham khảo thôi. You should know what bank account you have. When you receive a payment, you must know which Nếu account mà should trường go. hợp mà người ta trả cho mình bằng tiền đô thì tính. Làm gì? Em đâu có tiền đô được. In case we pay, customer pay us by USD. Okay. Okay. You see, this is all your payment. You define here. If let's say what, if they pay in bank under VND account, or you have a USD account in the bank, so you define this. So which account that it goes? In her mind, USD, bank payment USD means we have to key USD in there. You key with 50 million, it means 50 million in USD. Oh, no. What it means is USD account again. In your bank, you have two accounts. One VND account, one USD account. But the currency is still VND. Only that when they pay, the customer pay to you, they pay in USD. When go to that USD, it's already in VND already. Không phải là tiền ở trong ngân hàng của mình là vẫn là tiền đô, nhưng mà khi mình nhận được lợi thì cái đó là tiền đô. We also have the USD account because they will show us the USD also. Okay. But never mind here because I mean that Comanche system currency is VND. Thì anh ví dụ như nè, ví dụ như là mình vẫn gõ, ví dụ như là mình nhận được 400 đô quy ra là 8 triệu chẳng hạn, thì cái lúc mình gõ 400 đô á, thì nó vẫn hiện lên là 8 triệu, nhưng mà trong cái sổ mà chi tiết ngoại tệ của mình á, nó vẫn phải là 400 đô để mình kiểm tra với lại bên Cái sổ chi tiết đó thường là mình để dành cho mục đích mình làm cái bank reconciliation cuối tháng thôi. dạ. Mà khi làm cuối tháng như vậy thì mình cần nó có một cái sự chênh lệch, nó anh gọi là realize exchange fluctuation. Yes. Nó gọi là chi phí về chênh lệch tỷ giá mà thực tế, tức là cuối tháng mình dùng đánh giá lại tài sản. Nhưng mà cuối tháng á, là mình phải lên cái ngân hàng cái tài khoản tiền đô, mình coi lại số dư nhiêu, rồi phát sinh nhiêu, rồi cuối kỳ lại như mình kiểm tra. Thì lúc mà em nhập vào đây á, là em phải đánh giá vào cái tỷ giá của tháng đó là bao nhiêu. Tỷ giá ví dụ như là 22.500, em phải nhân cái 400 đô của em nhân vô tỷ giá đó là bao nhiêu tiền Việt, em gõ vào đây bằng tiền Việt. Hệ thống mình tiền Việt hết, không có tiền đô đâu. Dạ thì hệ thống bên kia cũng tiền Việt, nhưng mà lúc gõ thì là có hai dòng, một dòng là tỷ giá, một dòng là tiền đô, rồi nó mới chuyển qua tiền Việt thì nó mới hiện cho đây tiền Việt. Còn đây mình không có đánh. Mình không dùng cái tiền đô nữa. Nó cực lắm, rất là cực. Nếu mà tiền đô thì em phải đổi tỷ giá mỗi ngày. Tỷ giá đó mình là tỷ giá một tháng anh. Ở đây không có tỷ giá, mình dùng toàn bộ tiền Việt hết, không có dính tới tiền đô luôn. Mình quy bằng giấy tờ của mình luôn. Sau đó rồi cuối tháng em đánh giá bằng cách em lấy cái số dư cuối tháng, ví dụ như tài khoản tiền đô của em là 30.000 đô, là tương đương với lại tỷ giá cuối tháng là bao nhiêu. Thì giờ cái tài khoản tiền đô đó mà trong tài khoản của em á, là ví dụ như là 600 triệu đi, cái kia 30.000 đô lật nhau. Làm nhanh thì dễ hơn. Thì nó nói ra dễ thôi, chứ đánh chứ không. Easy. So here, that's why here you have NCB and BCB bank. Yeah. So you have two banks. So depends how you going to put here a payment. Okay. We define. Okay, we go back here. Can you double click that? Can I see the payment again? This one. Yes. You have to see You have verifier. Okay, wait. Let me verify it. you do the another deposit. Oh, push another deposit. Try. I want to see the screen only. Oh, okay. Okay. Here, this one. Yes. They have the exchange rate there. Exchange rate. Okay. Exchange rate is if we set the exchange rate, the setting of the exchange rate, we can have, meaning that inside here there's two. Some of the hotel they charge in USD.
they charge in USD. So in here they want to see the USD, what's the USD. That's why they have to exchange it here. Cái ngoại tệ nó chỉ dành trong trường hợp là cái thanh toán này nè của em á, người ta hóa đơn mới là tiền đô. Thành ra em mới dùng cái này để em chia ngược lại tiền đô, để em coi cái tiền đô nó với lại cái tiền mà em nhận được nó bằng nhau không thôi. Còn hiện nay của em tất cả là tiền Việt, chứng từ bên Apple đưa cho em là tiền Việt hết, thành ra em có quy đổi nó cũng tác dụng để tham khảo thôi. Cái tiền mà các mà ở tiền tệ quầy mà thu bằng tiền đô làm sao? Cái đó là khác em, cái đó là thu đổi ngoại tệ. Thu đổi ngoại tệ. Exchange different exchange currency we are not in different finance. Not They want different. Exchange currency, they will be at front office. There will be another module if they say the guest want to change. So and then from there, you just exchange according to the rate there. But when come to exchange with the bank, and that will be on GC side. What is your gain or loss? And that will become a separate JV. Cái phần thu đổi ngoại tệ là nó nằm ở ngoài front office và nó có một cái phần việc riêng cho cái đó, nó không vô cái này. Okay, can you close it? Okay. So what happened is here you can see the posting of that payment, and then the another line is this D deposit. So meaning that there's a minus. So here you see outstanding minus 15 million. Check note này. D cái này deposit. D, yes, D is deposit. P là payment. P is payment. Posting payment. So don't confuse. When you post deposit, oh, why come there's two lines? Later I show you why we have these two lines and then how we can apply. Because here you can apply bit by bit. Yes. Okay, take this and then apply another transaction. Let's say I take this one. Okay. I will transfer these charges. Okay. These charges ABC to here. Okay, so can transfer. Okay, can transfer from this account to this account. Yeah. Okay. But before we transfer, we must take out this invoice number, because this invoice, okay, system will lock if let's say you want, because system know that, oh, this invoice number belongs to this company, and then if let's say you want to transfer, and then the invoice number is wrong already. Okay, you see, so this is so, then transfer. Okay, what I did is we mark first. Okay, I'll just test. I leave it the account number, see what's the result. Mark this one, and then here transfer. Okay. Tức là cái hóa đơn này đầu tiên á, là mình nhận vào sai cái chỗ. Đây là cái này là công ty ABC thì mình đã nhận vào cho cái account là Comanche. Bây giờ mình phải chuyển cái này về đúng nơi của nó. Mình phải chuyển từ cái ABC này nè, từ cái dòng từ bên công ty Comanche này mình chuyển về cái công ty này nè. Tức là mình chuyển cái hóa đơn này từ đây qua đây. Nhưng mà vấn đề ở đây là do cái hệ thống Comanche này nó ghi nhận cái invoice number này là đúng, và cái invoice này nó được xuất cho cái ông này. Do đó mình phải hủy cái hóa đơn này đi, hủy cái số này đi nè. Sau đó mình mới transfer qua bên đây, rồi mình qua bên đây mình mới gõ số hóa đơn này lại vô cho cái ông này thì nó mới trúng. Cả quy trình nó hơi rắc rối một chút nhưng mà nó control rất là chặt. Ok. Let see, because everything set under configuration, let me check the configuration. Miscellaneous allowed, transfer. Okay, see. So if this is not tick, so now I will transfer from Comanche to CP002. So this one. Okay. So I'll select this account that I want to transfer. Then I click OK. Do you want to transfer CP01 to CP02? Yes.
transfer 00 is complete. 00 mean not transfer. Why? There's invoice number here. System not allowed. System not allowed to transfer. Okay, so what we need to do? Cancel invoice. Cancel invoice number. Remember how to cancel? Mark and cancel invoice. Okay, now I take out the number already. Now I mark again. This I transfer to CP02. Okay, yes. 101 complete. Yes, you transfer. Okay. So now, gone already. No more. Only left 3. Now left 3 million. Just now 6 million. Now I go to CT. There. 3 million here. Okay. Remember T. T mean transfer. Okay, it's been transferred. Okay, I can see transfer log there. If I go to transfer log, this is transfer from CP01 to CP02. Okay, bank transaction. Okay, you can see this T is transfer. Okay, so now, so what we going to do? We wait for Mr. Fong. So he can explain to you. Later we do apply this transaction with the deposit. Cancel booking. Refund. Same thing also. We need to cancel and then we will refund. Anh, cái trường hợp mà con đặt xong rồi deposit xong rồi hủy booking đó anh, thì mình phải refund, mình phải trả tiền cho khách. Depends. Depends on whether you can refund all or you can. If the booking under the terms and conditions cannot refund, can refund and then you profit. Yes, Profit then deposit. we take it out and put into the profit. Sau đó là bên lễ tân phải check out đúng không anh? Bên khi mà deposit thì lễ tân nó bóp vô, xong rồi sau đó là nó phải check out để mình kế toán mình. We just like for those cases we just cancel the booking. And firstly we have to we take out the deposit and post into the like the other income, and then we check out the booking. So Yes, you must check in, and then post the revenue, the income revenue, offset, and then check out. And check out. Okay. It's different. Okay, now I already transfer this from here. Earlier was here 3 million, and then already transfer here 3 million. So I already take out also the invoice number because I cannot transfer with the invoice number, so I have to cancel the invoice number first, and then I can do the transfer. Okay. So when we can we key in the same VT number then? Okay. So here I mark, and then I put the same VT number. Okay, have that number again. Okay. Now I want to apply this and this. Okay. So what I need to do is mark the transaction and then highlight the line to your deposit. Okay, 2 things. Mark the transaction and then highlight to your deposit line. Yes. And then after that,
you can go apply deposit. Okay, if let's say you did not put to the correct line, this highlight is not here, item is not deposit. Okay, so you must put to deposit, and then you can see, and then system asks you, okay, you have 50 million, your mark amount only 3 million, so put 3 million here. And then confirm. Okay. What happens is this becomes 0, outstanding become less, and then your paid amount will show here. Okay. Yes. So we don't need to split the deposit, but we do this way. If we pay, if we pay lesser, we have to split the invoice. Yes. But if we Deposit. have to mark deposit and split deposit into two amount, and Split deposit. You deposit cannot split. that's why I mentioned that two deposit cannot split. We do this way, only way. Yes. Okay. So the earlier one you split, and then you can post straight a payment. Yes. But this one, if you receive a payment first without invoice, sometimes the guest make the transfer first to you. But from front office they have not transferred to AR yet. So if let's say you want to pick up that payment, you can do this. Yes. Post like a deposit. Yes. After they have, you have post this one, and then AR also transfer, and then knock off, apply, finish. Yes. You can do that way. Okay. So this is only deposit only when you receive money, but there's no invoice. Then you post deposit. Okay. Question. Deposit under reservation. Okay. Everything must be controlled under reservation. Yes. Correct? Yes. Okay. Payment received. If this is a bank transfer, how you want to control that one? Under cash folio. Cash folio. No. Okay, it's like this. We can treat this deposit under reservation like credit card also. So meaning when they say they post a deposit at front, Yes. under cash, Yes. but that cash is in transit. It's not clear because you need to wait until it clear to your account, then you can rectify that is only in the bank. So what we're going to do, all posting deposit under reservation, bank transfer, we put under clearing account in transit, meaning it does not go straight to your bank. No, better don't do that. No, which one? Go to clearing account or go straight to the bank? Posting deposit at front office. What you want to do? The mapping should go to direct bank account or? No. I want to go to the clearance account. Okay, okay. So now we go under clearing account. So we set to the clearing account. Yes. What will happen? We do a same setting like credit card. Yes. All this will go to AR, Yes. and then we create one account, deposit and fees. Yes. So we go there, when it clear to your bank, and then you post payment, offset. Yes. Yes. So you Offset need to- in clearance account. Yes. Yes. Okay. Yeah. So we do a setting like that. So and then you can monitor. Of course. So you can monitor easily. So whatever all cash clearing, so it will also reflected in your AR. So in your AR, if it is still outstanding there, you mean that why this payment is not clear yet. So if let's say you receive payment, it must be offset. Yes. Post payment and it becomes zero. Ở đây anh nói một trường hợp rất là đặc thù. Tất cả những cái thanh toán nào mà nằm trên FO nó không đi ra thẳng ngân hàng mà nó phải đổ vô trên cái bên đối với bên thanh toán của bên FO. Khi mà họ post cái chứng từ thanh toán trên FO, nó sẽ chạy vào bên mình, nó chạy vào kế toán của mình và nó chạy lên một cái tài khoản tạm, nó gọi là clearance account.
tài khoản tặng. Lo về mảng kinh doanh đó hả? Yeah. Sau đó rồi đầu kia mình sẽ post đầu ngân hàng tương ứng với được đối ứng với nó là tài khoản clearance account đó, và hai bên nó cái số nó phải bằng nhau. Qua tài khoản kinh doanh. Nhưng mà riêng á AI này á post thẳng ngân hàng. Ý là phía bên doanh thu á. Tại vì đối với AI này, AI is back office. Back office is our, we control that. But front office we don't control that, so we need to another step to control by clearance account. So this is the point. Not Oprah. Oprah, we everything go through the clearance account. So a more job to do. Okay. So what I want you to do at 5 o'clock. Okay, finish at 5. So tomorrow we come back here and then we do exercise on this. Yeah. So this today you know. So tomorrow I give some tests. It's like a test. So you do this. I can give a task. Follow this instruction. What to do, and then you just do the system. And then I'll check. If let's say you do wrong, and then I tell you that this is wrong. So you and then you know what's the correct way to do. You know, after sleep they will not know anything. Everything come back from this morning. Try, cố gắng học, try to learn. Được chưa? Chỉ có một số hội thoại nào giữa anh Sơn với lại thầy thì em không biết tiếng Anh lắm, em không hiểu thôi, chứ còn các thao tác em không. Không, những cái gì anh nói là toàn những cái gì nó hơi cao siêu chút. Từ từ, ok. Whatever we discuss, they said that they don't understand. Okay. Yeah. Never mind. Later on. You explain to you. Later on. I try learn English language. Oh, okay. It's also good for you. So you at the same time you also learn English. Okay. Whatever we discuss, we'll come back when the topic is coming to. Okay. So just hold on. Okay, thank you. Okay. The attendance. The attendance. The attendance? Where? The attendance? I signed that already. No, maybe human resources. Cái tờ giấy, cái gì đó. Chị bên chị Nó có hai tờ, một tờ là quốc vô bên trên, một tờ là của bên nhân sự. Ê.